Раз, два, три. Проверка звука. Проверяю звук. Раз, два, три. Проверка звука. Что, нормально все видно и слышно? Проверяю звук. Раз, два, три. Проверка звука. Проблема в том, что я запустил сначала все на колонках. Может быть, теперь звук не очень хорошо будет отображаться до перезагруза OBS. Но не факт. Ну давай попробуем. Сейчас посмотрим. Так. 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик. Ага. Так. 2, 3, 4. Да вроде бы все окей, слышно на самом деле. Ну окей. Буду надеяться, что все хорошо будет. Дополнительные. Обитатель галактики раз в совете. Азари культура. Длительная продолжительность жизни Азари стала причиной их необычного созерцательного отношения к жизни. Сталкиваясь с незнакомой расой или новой ситуацией, Азари предпочитают не предпринимать незамедлительных действий, а наблюдать со стороны, не вмешиваясь. Их не смущает, что какие-то их действия и решения могут оправдаться только через десятки или сотни лет. Решения матриархов кажутся порой необъяснимыми, но их проницательность становится очевидной, когда тщательно выношенные планы приносят плоды. В межзвездных отношениях такой подход вливается в скрытые политики центризма. Азари инстинктивно ищут способы поддержания экономического, политического и военного влияния. С незапамятных времен Азари добивались влияния путем культурного доминирования и интеллектуального превосходства. Они предлагают новым развитым расам стать частью галактического сообщества, осознавая, что их идеи и верования неизбежно станут частью существующей культуры. Соларианцы Гор. Агенты соларианской разведки, объединенные в организацию под названием «Группа особого реагирования». Агенты ГОР работают независимыми группами, выполняя опасные задания, такие как контртеррористические операции, разведка на территории противника, операции по ликвидации и саботаж. ГОР осуществляет упреждающие действия, направленные на пресечение опасных тенденций до того, как они примут серьезный характер. В системах термина, где царит беззаконие, постоянно действует около десятка групп, работающих под прикрытием. Агенты сеют вражду между различными группировками. Некоторые гражданские аналитики отмечают также неожиданные смерти ключевых фигур, представляющих угрозу. Агенты ГОР известны по всей галактике как проницательные и безжалостные исполнители. Они готовы на все, чтобы выполнить задание. Их не остановит ни смерть гражданских, ни уничтожение собственного отряда. Во многом они похожи на спектров, работающих на совет. Совсем недавно несколько отрядов ГОР были направлены Соларианским союзом в системы термина и Отический Траверс. Их задачей является выяснение причин сообщений об активности геттов за пределами вуали Персея. Соларианцы Лига Единения. До того, как соларианцы вступили в Совет Цитадели, их самым эффективным родом войск была небольшая разведгруппа под названием Лига Единения. Они обучались в основном проведению операций по ликвидации и разведке. Группа, состоявшая из 12 бойцов, была способна проникнуть на территорию самого защищенного объекта, устранив на своем пути любые препятствия. Лишь нескольким самым высокопоставленным членам правительства и высшим военным чинам были известны личности членов Лиги. Они не носили отличительных знаков на одежде и не имели особых званий. Единственным признаком их принадлежности к Лиге был небольшой медальон,
который выдавался при вступлении в должность. Секретность соблюдалась до образования совета. Чтобы прекратить распространение слухов и успокоить Азари своих новых партнеров, Соларианский союз опубликовал все секретные документы, которые имели отношение к Лиге. Члены Лиги оказались в опасности, их разыскивали враги соларианцев. До того, как случилось что-то плохое, вся группа загадочным образом исчезла. Многие считали, что это была удобная ложь, чтобы скрыть личности членов группы. Но несколько месяцев спустя все члены внутреннего правительства кабинета были убиты. Несмотря на отсутствие улик, было ясно, чья это работа. Осознав угрозу, которую представляют предатели, группа особого реагирования отправила разыскную команду на их поиски. После того, как они вернулись, Гор отправил 10 своих лучших бойцов, обладающих широким спектром полномочий. Вернулись только двое. По их словам, следов Лиги они не обнаружили. Больше инцидентов зафиксировано не было, в результате чего было решено, что Лига уничтожена. Однако в некоторых недавно рассекреченных документах содержится информация о существовании 13-го члена группы, которому удалось скрыться от вооруженных сил соларианцев. Соларианцы – биология. Соларианцы известны высокой скоростью обмена веществ, которая позволяет им спать всего 1 час в сутки. Их умственные и физические процессы протекают гораздо быстрее, чем у представителей других рас. Поэтому соларианцы кажутся неугомонными и гиперактивными. К сожалению, скорость обмена веществ значительно сокращает продолжительность их жизни, которая редко превышает 40 лет. Соларианцы – гаплодиплоидные амфибии, размножающиеся путем откладывания яиц. Из неоплодотворенных яиц выводятся мужские особи, из оплодотворенных – женские. 1 раз в год соларианка откладывает несколько десятков яиц. Традиции разрешают оплодотворять лишь небольшую часть из них. В результате 90% соларианского населения мужчины. Соларианцы обладают фотографической памятью и почти никогда ничего не забывают. Кроме того, у них существует феномен своеобразного психологического отпечатка, в результате которого они подчиняют тому, кого знали в юном возрасте. Подчиняются. Выведение яиц является для соларианцев священным ритуалом, во время которого Долатресса, матриарх, уединяется с яйцами. Юные соларианцы получают ее психологический отпечаток и впоследствии подчиняются ее волеизъявлениям. При выведении дочерей присутствуют Долатрессы обоих кланов, матери и отца. Они обе оставляют отпечаток, в результате чего обеспечивается подчинение им обеим и достигается желаемое объединение династии и политическое единство. Соларианцы – военная доктрина. Вооруженные силы соларианцев, представляющие собой небольшую армию добровольцев, специализирующихся на маневренных боевых действиях, схожи по своей структуре с войсками Альянса. Отличием соларианцев является не снаряжение и не доктрина, а правила ведения боевых действий. Соларианцы считают, что война должна быть выиграна до того, как она началась. Принято считать, что соларианцы знают все про всех, и это недалеко от истины. При ведении войны беспрецедентная подготовка разведслужб позволяет соларианцам использовать их немногочисленные войска с максимальной эффективностью. Еще до начала сражения они обладают информацией о распоряжении войск противника, предполагаемых действиях и времени их исполнения. Во всех войнах, в которых соларианцы принимали участие, они первыми наносили удар без предупреждения. По мнению соларианцев, знать о предполагаемой атаке противника и допустить ее глупость, а сообщить противнику о своих намерениях – безумие. Они считают чрезвычайно наивными принципы землян стрелять только в ответ на огонь и объявлять войну, прежде чем начать ее. При ведении оборонительных войн они осуществляют упредительные удары за несколько часов до атаки противника. При нападении они никогда не объявляют войну, прежде чем начать атаку. Биотиков в соларианской армии нет. Соларианцы, обладающие такими способностями, считаются слишком ценными кадрами, чтобы использовать их в качестве пушечного мяса. Поэтому все они работают в разведывательных службах. Несмотря на то, что соларианцы способны противостоять многим угрозам, они понимают, что являются мелкой рыбой в море акул. С целью выживания они заключили альянсы со многими влиятельными расами, в частности с дурианцами. Поначалу отношения между двумя расами были достаточно шаткими.
ввиду неудачного развития ситуации с крогодами, но соларианцы приложили все усилия для их укрепления. Любому, кто рискнет бросить вызов соларианцам, придется иметь дело с турианцами. Соларианцы. Государственный строй. Государственная власть соларианцев находится в руках Соларианского союза. Это сложное переплетение династий по женской линии. Некоторые союзы заключены из политических соображений. Политическое устройство соларианского государства во многом похоже на средневековую Европу. Правительственная структура состоит из княжеств, владений баронов, герцогств, планет и пограничных территорий, групп колоний. Эти названия, данные землянами, оригинальные соларианские названия принести невозможно. Каждый регион, количество которых растет, имеет определенный вес в политической схеме соларианцев и управляется долатрессой, матриархальной главой династии. Первый круг клана насчитывает около 100 соларианцев, включает родителей, братьев и сестер, дяди и тети, двоюродных братьев и сестер. Следующий круг включает троюродных братьев и сестер и так далее, и состоит из более чем 1000 соларианцев. Четвертый и пятый круги насчитывают несколько миллионов. Жесть. Соларианцы более всего преданы первому кругу. Их преданность остальным кругам уменьшается с каждым кругом. Фотографическая память соларианцев позволяет им помнить все бесчисленное количество их родственников. Соларианцы. Культура. Мало кто из представительниц женского пола соларианцев может пожаловаться на недостаток внимания и уважения. Властные долатрессы представляют собой хранительниц династий, являясь важными политическими фигурами. Путем искусственных переговоров они определяют политическое развитие вверенных им регионов. Мужчины-соларианцы часто занимают высокие должности в таких сферах, как предпринимательство, наука и военное дело, но редко добиваются успехов на политическом поприще. Ввиду характерных особенностей способа размножения соларианцев им неведомы понятия романтической любви, сексуального влечения или и порывов биологического характера, которые осложняют жизнь землянам. Отношения между мужчиной и женщиной встречаются довольно редко, по причине нехватки женщин, и больше напоминают земную дружбу. Сексуальность несет исключительно репродуктивные функции. Древние традиции определяют, кто будет оплодотворять яйца, которые дадут жизнь новым дочерям для продолжения рода. Оплодотворение обычно происходит после нескольких месяцев переговоров между кланами родителей, на которых поднимается вопрос политики и слияния династий. Ни один соларианец не посмеет нарушить эти традиции. У соларианцев достаточно сложные имена. Полное имя включает в себя в соответствующем порядке звание, планеты, герцогство, имя барона, лорда, фамилию и, наконец, само имя. Прикол. Так. Давай еще турианцы, война за объединение. Во времена создания Совета с соларианцами Азари турианцы были втянуты в изнурительную гражданскую войну. Война за объединение, как ее позже назвали, началась с разногласий между колониями, которые находились вдали от Половена, родной планеты турианцев. Колонии управлялись местными вождями, многие из которых отделились от иерархии. Без оживляющего влияния правительства в колониях начали процветать изоляционизм и ксенофобия. Колонисты начали наносить на одежду и лицо отличительные знаки, чтобы отличаться от жителей других колоний. Открытые враждебные действия приобрели регулярный характер. Когда разгорелась война, иерархия придерживалась дипломатического курса и отказывалась вмешиваться. После нескольких лет борьбы осталось не более 10 образований, иерархия наконец вмешалась. К тому моменту вожди уже не могли оказывать сопротивление. Им пришлось положить конец кровопролитию и подтвердить свою верность иерархии. Несмотря на то, что мир был восстановлен, неприязненные отношения между колонистами длились еще несколько десятков лет. Большинство турианцев по-прежнему имеют на лице отличительные знаки их родных колоний. Интересным фактом является то, что турианское выражение «кололиции» означает кого-то таинственного, либо того, кому нельзя доверять. Этим же словом называют политиков. Турианцы. Биология.
Ядро половина родной планеты турианцев имеет низкое содержание металлов, поэтому планета обладает слабым магнитным полем, в результате чего большая часть радиации попадает в атмосферу. Чтобы бороться с этим, большинство жизненных форм на половине приобрело в результате эволюции защитный металлический экзоскелет. Плотная кожа турианцев, напоминающая пластины, делает менее восприимчивыми к слабой радиации длительного действия, но не является природной броней. Их толстая кожа не способна отражать пули и направленные сгустки энергии. Несмотря на то, что жизненные формы на половине имеют углеродную структуру и используют для дыхания кислород, основу жизни на планете составляют декстроаминокислоты. Таким образом, турианцы оказываются в очевидном меньшинстве. Кроме них, единственной известной разумной расой для обеспечения жизнедеятельности организма, которой необходим декстропротеин, являются кварианцы. Пища землян, азари и соларианцев, эволюция последних происходила в биосфере, основу которой составляет левоаминокислоты. В лучшем случае просто пройдет через организм турианца, не оказывая никакого питательного действия. В худшем случае вызовет аллергическую реакцию, способную стать причиной летального исхода, если не оказать своевременную медицинскую помощь. Привет. Как дела? Турианцы. Военная доктрина. Войска турианцев, которым далеко до жестокости кроганов, опыта азари и мастерства людей, известны своей великолепной дисциплиной. Офицеры и сержантский состав обладают многолетним боевым опытом. Новобранцы проходят тщательную подготовку, не испытывают страха в бою. Турианские подразделения никогда не отступают. Если линии обороны прорывают, они отправляют новых солдат на позиции, окружая противника. Известная пословица гласит: спину турианца можно увидеть только после его смерти. Набор в учебку происходит по достижению 15-летия. Прежде чем солдат будет приписан к войсковому подразделению, он проходит обучение в течение года. Большинство служит до 30 лет, после чего уходит в запас. Даже в случае ранений, не позволяющих служить на передовой, многие соглашаются работать в тылу. Биотики встречаются нечасто, несмотря на восхищение их умениями. Рядовые солдаты зачастую не доверяют биотикам. Турианцы развивают навыки владения биотикой у специалистов, которых они называют заговорщики. Командование войсками осуществляется децентрализованно. Отдельные отряды могут запрашивать поддержку артиллерии и воздушных сил. Турианцы часто используют боевых дронов для решения несложных задач. Кроме того, они применяют смешанные войска, бронированную пехоту, прикрывают с воздуха. Они предпочитают методичную и неспешную тактику, редко ввязываясь в рискованные операции. Традиции очень важны для турианцев. В каждом легионе имеются штатные историки, которые записывают его почетные боевые достижения. Самые древние записи датируются эпохой Железного века. В случае уничтожения легиона в бою, его скорее восстанавливают, чем заменяют. Турианцы набирают вспомогательные войска бойцов из числа захваченных или поглощенных ими малочисленных рас. Обычно это легкая пехота или тяжелая кавалерия, обеспечивающие поддержку основных сил турианцев. По окончанию службы во вспомогательных войсках солдаты получают турианское гражданство. Я тоже готов, конечно же. У нас сейчас, по сути, там осталось что? Помогать нашим друзьям. Найти Талли. И, по-моему, еще кто-то, да? Ну да. И еще там... Вот, юстицар. Нам нужно... В общем, на Иллиуме тут все решится. Так, я тогда выхожу. Или, может быть, мне сначала в исследовательский забежать. Хотя там, наверное, ничего такого нет особо интересного. Блин, слушай, мне нужно это... рыбок покормить. Улучшение оружия. И хомяка погладить тоже, да. Модификация корабля, прототипы, интенсивность. Так, это все понятно. Тут я хотел... Ага, богомол я взял.
Цикада, палач. Пусть буря. Да, ты что, серьезно? Ну давай зайдем к нему. Shepard, important news. Know you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing likely scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember our talk? My work on genophage modification? Ну да, я You помню. stopped the Krogan adaptation to the genophage. Part of a team. Scientists, all different types. Blood pack mercenaries captured former team member. Malin, last seen on Tuchanka, might torture him. Ой, нет. Make an example. Recovering Malin would be a personal favor to me. Серьезно, мы что, на Тучанку отправимся, возможно? Do you think they found out your team updated the genophage? Unclear. No way to determine until we get to Tuchanka. We'll go to Tuchanka and see if we can find your team member. Appreciate it. My assistant, my student, want to see him. Safe. Malin last seen outside Erdnot territory. Scouts might have seen Bloodpack. Talk to them or clan chief. Прикол. Каюта капитана. Светь. Светь. Кормление. Кстати, новые рыбки добавились. Прикольно. Летает скель. Это ассистентка? Да вряд ли. Так, броня. Тут я, по-моему, все рассматривал тогда. Я думаю, что я тогда буду, когда отступник, я буду просто максимальный ловелас. Совсем подряд буду стараться флиртовать. А сейчас я герой, который... блин, никак, то есть нельзя выйти, который верен только Лиаре. Никак нельзя выйти, типа, по-нормальному. Только через карту, получается. Так. Тейн Криос. Кстати, с Тейном мы не говорили. Надо зайти к нему. Вот это вот действительно тогда. Нормандия. Тейн. Привет. Do you need something? You mind if I ask you a few questions? Not at all. Да я понимаю, я просто так ощущаю. Так, Дреллы и Ханары. The Drell live on the Hanar homeworld, don't they? Yes. I know many think the Hanar are Мои difficult to убеждения, understand. можно сказать так. It's just that they're very formal with those they don't know. We know them quite well. If you ever get close enough to a Hanar that they tell you their soul name, you would find them warm. Так. Ты знаешь духовное имя? I thought that Hanar only let very close friends know their soul name. Most of my commissions were for Hanar. I grew close to my regular contacts. Soul names tend to be poetic. A Hanar known for its cynicism might take a name that means illuminates the folly of the dancers. Hanar talk using bioluminescence. That's more of an obstacle than their politeness. True. Many Drell have had their eyes genetically modified to perceive their higher frequency flashes. I had the treatment. I can't tell the difference between a dark red and black, Офигеть. but I can see ultraviolet light as a silver color. When you pray for the wicked, who exactly are you praying to? That depends on the circumstance. To find my target, I speak with them on Kira, Lord of Hunters. When I act to defend another, Arashu, goddess of motherhood and protection.
And when I have taken my target, I speak with Kalahira, goddess of oceans and the afterlife. I didn't know that Drell had many gods. It's one of our older beliefs. Many embrace the Hanar and Kindlers now, or the Asari philosophies. The old ways are dying. There are so many ways to interpret one's place in the universe. Who needs the wisdom of our ancestors? The younger generations don't believe they can help us fathom genetic engineering, orbital strikes, or alien races. Oceans and afterlife don't seem to have much in common. Consider, the ocean is full of life, yet it is not life as you and I know it. To survive there, we must release our hold on land, accept a new way to live. So it is with the death. The soul must accept its departure from the body. If it can't, it will be lost. We need to have the best equipment possible to take on the collectors. You have any leads I could chase down? My old contact network often located rare equipment for me. Would you like me to get in touch with them? Ну давай. Let's see what they've got. Модификация корабля. Модульный ангар для зондов. Увеличивает количество зондов на 100% дополнительными зондами. Угу. 15 штук. Ну давай. Do you need something? You mind if I ask you a few Not questions? at all. There's something else I'd like Ask. to talk. Have a few minutes to talk? Certainly. We haven't had a chance since I joined. When we met you, you said you were dying. Yes. I thought you'd want to know more. You don't have to worry about the rest of the crew. My illness is not communicable, even to other Drell. It's called Keprel syndrome. Are you going to be all right until the end of the mission? I should be fine for another 8 to 12 months. The more time I spend in human environments, the faster it progresses. I think it's safe to say that by the time my body is incapacitated, we'll be victorious. Or dead. Either way, I won't be a burden to you. What exactly is the problem? My people are native to an arid world. Most of us now live on Kaje, the Hanar homeworld. It's very humid and rains every day. Our lungs can't deal with the moisture. Over time, the tissue loses its ability to absorb oxygen. It becomes harder to breathe. Eventually, we suffocate. Can't they do something about that? The Hanar have funded a genetic engineering program. They should be able to adapt us. The project has only been running for a few years. I don't believe my body will still draw breath by the time it bears fruit. Then don't live on Kaji, or use breathers. Drell have a close relationship with the Hanar. We rely on each other. The best we can do is keep our homes very dry inside. Is there anything we can do here? Normandy has a state-of-the-art medical bay. No, thank you. It's being attended to. If the finest medical minds in the Hanar illuminated primacy can't solve the problem, I doubt your ship's medic could. Thank you for your concern. Trust me, this won't affect my performance. Ну окей. Он сидит и смотрит на ядро. Прикол. Это отношение вообще ни на что не влияет, можно смело заигрывать с ним, по-любому тут кристально. Да это понятно, но просто мне самому, типа, неприятно будет, если я буду с ней заигрывать. Вот, и в принципе-то она не особо мне как-то нравится, честно. В плане того, что, не знаю, какая-то она... Так, инженерная палуба. В принципе-то, я так понимаю, можно отправляться. Ну что ты кричишь? Кстати, по звуку нормально, а то я стартанул немного как-то иначе. Там, надеюсь, все будет окей, слышно. Иллиуме. Завербовать юстициара, помочь Миранде, передать Лиаре разведданные. Выход на орбиту. Чё кричишь? Приземление. Сейчас, получается, еще нужно будет вернуться в бар. Потому что с Конрадом квест разрешился же. О, кстати, у нас осталось только 3
А смотри, вот тут не светится. То есть тут вполне возможно, что должна была быть Эшли. Принять. Так, тут 2 очка у нас есть. Светошумовая граната. А вот если я сейчас вкачаю, то потом я, если перекачаю, они вернутся сюда, и я смогу их потратить. Или же мне нужно... Или же этот уровень передастся на другое умение. Там Лиаре обязательно надо еще помочь. Да. И с Лиарой еще. Ну, то есть я, наверное, смело могу, в принципе, вкачивать это. Давай, приобрести. Мне, в принципе, понравилась эта светошумовая граната. Прикольно она. Главное не забывать ее юзать. Это прям вообще... Все очки останутся. Окей, хорошо. Так, ну тогда рвем сейчас сначала что, в бар, наверное, я так думаю. Ближе всего будет. Скорее всего. Еще нам нужно будет забежать в магазины. У нас появились кредиты. То есть нам нужно будет закупиться. Блин, короче, делов-то еще много-много. А я думал, сейчас в свободное плавание пустимся. Ну, это, в принципе, ничего. Это хорошо. Damn it, this is just a misunderstanding! Опа. Tell it to the judge. My surveillance vids caught your extortion attempt from 4 different angles. I was misled! I was told that you had agreed to sell! Take her away, before I have my bartender throw her out. Ну, Конрад. What happened? The undercover cop from the weapons kiosk just got arrested. She wasn't a cop. She was a deep cover operative from a terrorist cell. I'd never have found her if not for you. Really? Really. You did a great job, Conrad. Now please go home. Let me take it from here. Can do, Shepard. And thanks. It's really good to have you back. Жесть. Потом он будет советником Утины. Welcome back, babe. Can I get you anything? Sorry, no sex. Just cleaned the bar. Just looking around. Pleasure as always. Так, все понятно. Кстати, там вот стоит еще Лантея. Что ты мне скажешь? Excuse me, I'm waiting for Понятно. someone. Теперь, получается, рвем к этим к таксишкам. Там еще есть вот этот вот терминал, оставшийся последний. Я вот не знаю, сразу сейчас закупить вот тут вот. Сил биотического удара. Модуль обхода. Это химия. Запас пенициллина. 25 штук. Контейн нужно подходить вместе с Мирандой. Ну окей. Надо будет не забыть. Запас пенициллина. Так, ну давай я возьму. Шлем Кестрель. Нет. Кираса. Усиливает щит. Увеличивает урон в перестрелке. Увеличивает урон в рукопашке. Наплечники. Усиливает щит. Урон в рукопашке. Хорошо. Спасибо большое. Буду надеяться тогда на чат сидеть. Так. Батарейка Кестрель. Усиливает щит. Увеличивает запас боеприпасов. Блин, вот это вот я беру однозначно. Купить. Да. Наручи. В принципе, я так понимаю, что
человек, который прям вообще все шарит, все знает, что где как, да, и он уже такой, блин, ну я буду вот в таких-то вещичках, и он лишнего, наверное, никогда не купит. Я сейчас, конечно, понимаю, что я дофига лишних телодвижений совершаю, особенно по вот это вот, по покупкам. Ну да, это, конечно. Сейчас мы пойдем туда. Нам еще вдобавок там же юстицар нужно взять. Ну, остальное я не знаю. В принципе-то мне нравится то, что тут предлагают, но силить щит, рукопашка. И пока оставить так, как есть. Там еще есть усиление урона для ППшки. Тоже, в принципе, неплохо было бы. Давай сразу туда сбегаем. Так, где тут может быть? You can sell something that dangerous with just a contract and a waiver? These are the terminus systems. Everything's dangerous and everything's for sale. Я так понимаю, вот к этому поведет? А, нет. Это вызвать такси. А вот система, система станции безопасности. Начать взлом. Берем. Что-то я не... Есть. И последнее есть. Все норм для первого прохождения. Блин, мне вообще для первого прохождения так нравится все. Офигенно. Идут сюда. Блин, кажется, это на ту сторону. Что? Shepard, this is Liara. I've got the data. Come see me. I don't know, that still sounds like an awful thing to legalize. Отлично, отлично. Так, я понимаю, мы можем отправляться. Коммерческий космопорт выбрать. Помню, первый раз столько косяков косячил. Но опять-таки, наоборот, мне вот нравится, когда косячишь, что я потом со временем понимаешь, как типа было вот этот вот экспириенс косячества, это ценен, как мне кажется. Давай сразу Миранду возьмем и к ней в пару докинем, например, Джейкоба. Давно мы с Джейкобом, хотя с Тейном мы не гоняли. Ну не, Миранда и Тейн. Если Тейна, мне кажется, взять с Грюнтом можно хорошо. Давай Заида возьмем. 6 очков. Офицер Цербера. Приобрести ранг. Ну да, согласен. Командир Цербера. Миранда управляет действиями членов отряда, в результате чего увеличивается урон, наносимый оружием бойцов. Командные качества Миранды повышают запас здоровья членов отряда. Блин, вот отберем. Конечно, прикольно, что у нее есть пассивка, улучшающая весь отряд. Это вообще звучит супер имбово, конечно. Тут как бы нечего добавить. Оглушающий выстрел. А давай возьмем. Шепард 0. Окей, Миранда. Цикада у нее. То есть цикаду можно мне и еще кому-то типа добавить. Гадюка и защитник. Окей. Where do you think you're going? I'm taking my goods to Omega, Detective. You're not going anywhere, Merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that.
It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney 4. Find me in the station if you need me. Поговорить с местными. Ну давай поговорим с местными, что за чел. Питнефор. Ну давай поговорим с ним. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off of this world. Почему все так нервничают? Has Samara actually done anything yet? The Asari say that Justicars are lethal in a fight. And if they so much as smell corruption, they start shooting. The thing is, corruption isn't that hard to find around here. Tell me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. Офигеть. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Why do you think it was mercenaries? Dagny Kerr was cutting through a back alley last night when someone killed him with a shotgun. I saw his body this morning. They'd used modded rounds. That means Eclipse mercs. You must know something about these Eclipse. I occasionally do business with them, but only in well-lit places, with my guards, and only after the cred's clear. This is a scummy bunch, even by merc standards. They sell red sand, all kinds of illegal items, and they are all cold-blooded killers. Why would these mercs kill him? And why do you think they're coming after you, too? I have no idea. We're innocent merchants. But they killed him, so they must be after me, too. I have to work the angles and get out of here. You don't seem too broken up about your partner's death. Dagny Kerr knew the risks when he took to spacing. Right now, my worry is me. It's unhealthy to be a Volus in the Nosastra spaceport right now. Especially a Volus named Pitney 4. I should go. Полиция, полицейский участок, турианский рабочий. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. Опа, огородили все. Nothing to see here. Move along. Окей. Лифт, осмотреть. Для поездки на лифте требуется пропуск, понятно. То есть у нас сейчас путь в полицейский участок, чтобы получить пропуск. Чиновник космопорта поговорить. I wanted to be a Justicar when I was young. Понятно. Every Asari does, I guess. Детектив Анайя. Так, что тут еще есть? Опа, шкафчик для оружия. Понятно. Nice guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. I need to recruit Samara for my mission. Then we'll be on our way. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. We've got that covered. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene.
You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our 2 lifespans combined. She knows how to handle herself. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident. But her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. Your superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. Let's remember that next time Shepard sets us up against impossible odds. That's about twice a day, best I can figure. Most of the time, I'm not being stupid about it. I can't say the same for Anaya's superiors. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her and I will. Unless I can get her to leave my district first. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Be careful. The local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. You mentioned a crime scene. A Volus merchant was murdered. It was a professional hit, so we're not dealing with junkies looking for a score. Привет. I'm thinking the local Eclipse mercenary band. Can't prove it, but if the Volus was dirty too, maybe it's just a deal gone bad. What do I need to know about these mercenaries? Eclipse mercs are professional killers. They sell red sand, trade illegal weapons tech, and smuggle criminals off-world. They control some back alleys around here. I haven't been able to find their nest yet, though. What can you tell me about Justicars? They're a kind of... humans might call them warrior monks. They live by a complex code that compels them to punish the wicked and protect the pure. They've been a part of Asari culture for millennia. I read adventure stories about Justicars when I was a child. What do you think of Samara herself? She's been a Justicar longer than 3 of your lifespans. Whoever she was before she swore that oath, that person is dead. People seem nervous about Samara's presence. Asari admire Justicars, but we also know that they kill without mercy when they find corruption. And Justicars never leave Asari space. Why is she here? I doubt it's to investigate the murder of some corrupt Volas. I have to go. Good luck. We'd better find Samara before the detective goes after her. Ну да. Сведения по отгрузке. Эрия, считай это доплатой и отправь остальное таксу по обычному адресу. Небольшой недостачи он в жизни не заметит. Загрузить сообщение. Печатные платы. Get the rest of Bravo Squad prepped. Alpha Squad went after that Justicar 20 minutes ago, and they've gone dark. Yeah! Hostile contact! Nice shot! I'll tear you apart! There we go! Excuse me.
Блин, надо будет пулю врубить. Забываю. This should scramble their systems. Сюда нельзя залезть. Ну, окей, я понял. Офигеть. Those were my best troops. Tell me what I need to know, and I will be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. Офигеть. What was the name of the ship she left on? Go to hell. Почему ты не хочешь назвать ей? Embrace of the goddess. Понятно. My name is Samara, a servant of the Justicar Code. My quarrel is with these Eclipse Sisters, but I see 3 well-armed people before me. Are we friend or foe? That merc was wounded and helpless. Do you just kill anyone who won't help you? If my cause is important enough, yes. Are you different? I've killed enemies, but always with good reason. I answer to a code that is clearly defined. If my actions are true to that code, I am just. If they are not, I am unjust. I don't pretend it is a simple matter, or that it seems right to everyone. But I sleep well at night, and that is more than most can say. How may I be of service to you? I'm going up against suicidal odds, and I need the best. That's you. I sense the truth in what you say, and it humbles me. But I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse Sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for 1 day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. The human is lost here. Can one of you clarify? I was trying to convince her to leave with you, but Justicar's in their code. The detective has been ordered to detain me. I can't force her to disobey an order. And after a day, Samara fights her way out of custody, killing anyone in her way? I am afraid so. There must be some way we can all get what we need. I see a way. While I am in custody, you find the name of that ship. Do that and I will join you. Then the code will be satisfied. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside from some weapons and armor. We travel Asari space righting wrongs as defined by the ancient code we have each memorized. Ilium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. A moment ago you refused to give up your investigation, but now you'll swear to follow me? If I stay, I will be compelled to kill many innocents to escape incarceration. Like me. I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering. If I come with you and survive your mission, I can resume my investigation. To do that, I need the ship's name to track her to her next hiding place. It is a simple choice. Suppose that makes sense.
This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney 4 is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse base. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Thank you, Shepard. Прикол. А вот он Питнey 4. Hello again, Earth Clan. Did you speak to the detective? Why are the mercs after you? I know nothing about any mercenaries, Earth Clan. I'm merely an innocent merchant trying to make his way in life. The Eclipse are out for your blood. I need your help to break into their base. Shouldn't we work together? Yes, you're right, Earth Clan. I'm desperate. I've got angry mercs after me, and now this Asari Justicar. Let's talk. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse. So they are perturbed and want to kill me. Tell me about this chemical you brought in. It's called Minogen X3. And it's very, very, illegal. Охуеть, чел. Anyone with biotic powers who is exposed to it becomes more powerful. The higher your exposure, the more powerful you get. But too much of it, you die. That's the part that the Eclipse found disagreeable. It sounds like you're a swindler, and your actions finally caught up with you. True and true. But I haven't survived as a merchant this long without being able to tell when there's a deal in the making. You want something. Блин, я не все спросил. The Eclipse recently smuggled someone off-world. I need the name of the ship she left on. I don't know about their people smuggling operations. They must keep records in their base. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Take it, but be careful. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. Атаковать убежище затмением. Досье. Юстицар. Открывать убежище затмения. Воспользуйтесь карточкой Питнey 4, чтобы зайти в лифт, ведущий в убежище наемника затмения. Офигеть, это что? О, боже. Ща я проветрюсь.
Офигеть, как так-то? Hostiles detected. I'll tear you apart! Enemies in front! I need targeted... Get down! Weakening their integrity! Ha! I'll tear you apart! Чего они там меня не добьют? Mind over matter! You're off my screen! You're dead! Возможно, я пожалею о том, что я взрываю их. Need assistance! Killing Warfield! Firing an impact shot! I'll tear you apart! I need targeting assistance! Get it off! Killing Warfield! Офигеть, больно. Firing an impact shot! Гадик, я хочу вот эту завязать штуку. This will put them down. Блин. Может быть, заряд снайпера, конечно, использовал. Так. Ничего нет. Штурмовой дробовик Ятаган. Получено штурмовой дробовик М27 Ятаган. Следующие члены отряда могут использовать это оружие. Грюнт, Джек, Джейкоб. Шкафчики для вооружения. Что? Wait, stop! I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. That's an Eclipse uniform, isn't it? Turn and face the wall. I'm not one of them. I'm new. I thought being Elnora the mercenary would be cool, but I didn't know what they were really like. What do they do here that you don't like, Elnora? I thought we'd be flying around the galaxy shooting up bad guys and stuff, right? But no. They just sell red sand and illegal weapons tech. Ты чё, угораешь, Even блин? smuggled an Ardat Yakshi off-world. А зачем она попыталась наставить на меня оружие? После того, как распиналась, что она не такая. What does Ardat Yakshi mean? It's an ancient Asari word for something that I thought was just a superstition until now. It means demon of the night winds. I didn't think they were real, but the boss said this scary lady was one. What ship did they use for the smuggling? Wow, I have no idea. It was a few days ago, and like I said, I'm new. They didn't tell me anything.
Get out of here, Elnora. If you so much as jaywalk, I will find you. Yes, sir. Okay, I'm going. Thank you. Угу. Давай. Загрузка результатов. Анализ образца 634. I'll take it. Сил биотического удара. They've seen it. Блин. Больно. Taking fire. Mind over matter. You're Рискую слишком. Терминал затмения. Взломать. Давай попробуем. We've been spotted. Firing an impact shot. Mind over matter. Apple shepherd. Weakening their integrity. Firing concussive shot.
Терминал затмения доступ. Окей. Медицинская станция. А что туда как? Никак не попасть сюда, получается? Окей. Ну, окей. Лету. Офигеть. А что такое? Почему урон не проходит? Очищенная платина. О, а еще. Ой-ой. Weapon, get down. Ну как ты сквозь ящик стреляешь? Офигеть. Так, вроде бы все чисто. А куда он улетел-то? Хитрый летун. Полетел заряжать свои щиты, наверное.
Файл данных читать. Well, it's official. Little baby Eleonora is finally a full-fledged eclipse merc. I earned my uniform last night when I killed that ridiculous bolus. Офигеть, вот сучка. Exploding rounds blew the little bastard's suit wide Вот open. сучка. I can't wait to see some real action. Next time I go home, my friends are going to be so jealous. Офигеть. Она меня обманула. We should have put her down. Damn it. Detective Anaya would be interested in this. Ну, кстати, возможно. Возможно, что так оно и есть. И все эти летуны это просто фантазии влажные о полете. Тихо, 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 тихо. Бах. Бах. Ну, пожалуйста, спасибо. Так, все, получается у нас full completion. Вроде бы я ничего не пропустил. Ага. Ну да, когда тут все открыто, давай. Постреляем с тобой. Слушай, а я могу зафигачить вот этой штукой по нему? Куда он улетел? Что? Офигеть, вот это местечко. Ладно, я понял. Такой херню по нему вообще не имеет смысла никак. Ну, действительно, согласен. Хотя, с другой стороны, она вроде так достаточно сильно притягивает это все. Как минимум, мешать ему его полету должна, по идее. Теперь он с full хп. Хотя ему все-таки снимал немножко. А чё, не дамажится там? Вот тварь. Собачки полезли. Давай, давай, быстрее. Блядь, не успею, не успею. У меня был план просто прикончить его быстрее, чем доберут собачки. Но, к сожалению. К сожалению, да. Gunship above! Hostiles incoming.
Хороший шанс, кстати, сейчас. Еще один выстрел. Погрузочный ордер читать. This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney 4 sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of red sand. This isn't what that Asari wanted, but it's proof that Volus is a criminal. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. We've got to keep moving. Опа-на. Не втукал. Ты чё, блин? I am a biotic god. I think things, and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. You need help. You need help. For you stand before the mightiest biotic ever. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. Он что, бахнул того запрещенного? Супер запрещенного. But I know that I am amazingly powerful. Fear me? Are you part of Pitney 4's trade group? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure won't get delayed. All that guy cares about is money. He'd screw over a friend for pay any day. Bah! I will wreak a just revenge Так она upon his people. не застрелила, получается. First, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Shepard, having this incapacitated Volus running around our battlefield could compromise us. I will tear her apart. Боже. My biotics are unstoppable. Wasea will tear you apart. Take a nap. You'll feel better. Are you mad? I'm unstoppable. Feasting on her biotic-rich blood will be the last. But Great Wind, biotic god. What was I saying? I'm tired. You may be right. Yes, I'm tired. I'll nap. Destroy the universe later. So much for godhood. Окей, окей.
Оружие менять не будем. Получается, вперед. Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world. First a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Watch out! I got it. Сейчас даже добавил только возьму. Them down. Да блин. Пожалуйста, кто-нибудь может вот эту вот хуйню убить? Сейчас мы перейдем на снайперку тогда. Пожалуйста, что ты делаешь? Ну как-то так. There has to be some record of that ship around here somewhere.
Вот тут мы сейчас все узнаем. Так, я... Вроде бы ничего больше тут нет. Тогда давай узнавать. Здесь юстицар, наверное, ищет отправленную нами на Диметре. Хорошо, что я от нее отделался. У меня от нее мурашки по коже. Надеюсь, юстицар не помешает моим делам. Копировать запись. That must be the ship Samara was looking for. We should head back to the station and tell her what we know. Or we could look around. See what else is out here. А чё, мы не осмотрелись разве? Так, сейчас, сори, я отойду.
Так, я тут. Продолжаем. Я так понимаю, это, наверное, типа надо осмотреться, что намекает, что там стоит терминал, который можно взломать, получить оттуда немножко денежек. Let's give her the name and keep moving. Если ты сразу типа схватился за эту и не обошелся. Нет, вроде бы обошел. Так, сохранюсь. Давай лучше даже отдельным слотом на всякий случай. Где этот хитрый волос? I don't know what they put in me, but I thought I was... Well, you saw. Anyway, thank you, Shepard. Вот он. Thank you for removing the Eclipse threat, Earth Clan. It will take them months to rebuild their organization. Also, merely out of curiosity, when you were poking about, did you perhaps run across a shipping manifest that belongs to me? Я могу как отступник у него выторговать денежек, получается. Не, пожалуй, мне она пригодится. If it might change your mind, Earth Clan, returning that manifest Это would be пиздобол, ты very заплатишь profitable 50 for рублей. you. If you give it to the detective, her reward will be a pat on the Да, back. да, да. Сидит, медитирует. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. The Eclipse smuggled an Ardat Yakshi off-world. She's who you're really after, isn't she? You continue to impress. Yes, I was here tracking the Ardat Yakshi. She is a dangerous criminal, and I will bring her to justice. After your mission is complete, of course. You're sworn to follow a code that dictates your decisions. But I'm running a military operation. You wonder if I will refuse to follow orders because of my code? I can't allow that to happen. By agreeing to follow you, I am compelled to swear the most difficult of Justicar oaths, the third oath of subsumation. After I do, your orders will override the code. You should know, however, that I'll still give you my opinion if the situation warrants. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service so that I am never forced to choose between your orders and the code. By the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. Фига себе. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. I can see that this is a very important act, Samara. Thank you. Truly, the life of a Justicar can get lonely. I admit I am looking forward to serving with a company of honorable heroes. Shall we return to your ship? I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. I have proof that Eclipse killed the Volus merchant.
Let's see what you got there. Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. Thanks, Shepard. I wasn't sure about trusting a stranger, and a human at that. But you came through. It's a shame this Elnora escaped. But I'll get her. At least you put her on the run. Okay, enough with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate. I have proof that Pitney 4 smuggled in red sand and illegal weapons tech. I'll send in some officers to arrest him and his cohorts. This is a big help, Shepard. I can't do much to thank you, but we do have a small discretionary bounty fund. Take this. I'll be on my way. Be well. Value the Justicar. I've never heard of one working with a human before. 15 уровень. Ура. Теперь мы можем вернуться. Что он скажет теперь? I'm still grounded. What's going on? I don't know what they put in me, but I thought I was... Well, you saw. Anyway, thank you, Shepard. Я не понимаю, а тут есть этот терминал, как улететь обратно? Отсюда не улететь? То есть сюда. Ага. I am ready to leave if you are. Shall we return to your ship? Let's go. Новый уровень. Самара присоединилась к отряду. Штурмовой дробовик Ятаган. Элитный армейский дробовик с возможностью стрельбы длинными очередями. Эффективно в ближнем бою, но на расстоянии убойная сила значительно снижается. Чрезвычайно эффективен против щитов и биотических барьеров. Но броню пробивает с трудом. Возможно улучшение ДБ-катан. Ятаган оснащен двумя генераторами эффекта массы для повышения скорострельности. Производится Ariake Technologies, оружие специально разработано для наемников затмения, но сейчас быстро набирает популярность среди наемников кровавой стаи. Сил биотического удара. Кредиты, платина. Еще плюс кредиты. Welcome to the Normandy, Samara. We've studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. Так. Сил биотического удара. Стандартное аппаратное обеспечение любых усилителей настроено на воздействие на разнообразные виды нервных систем и их аналогов. Перепрограммировав эту аппаратуру и отключив встроенный в нее защитный протокол, можно создавать поля эффекта массы повышенной мощности, подобную
Модификации следует выполнять с особой осторожностью, с учетом особенностей конкретной нервной системы. В противном случае существует риск повреждения нервной системы, потери чувства и ослепления. Увеличивает биотический урон на 20%. Продолжительность действия биотики. Длительность действия биотических умений. Поддержание непрерывного поля эффекта массы требует длительной концентрации. Это усовершенствование отслеживает и моделирует деятельность нервной системы, позволяя затрачивать меньше усилий на поддержание поля. Commander, you've received a new message at your private terminal. Вы изменили мою жизнь, Джейрд. Здравствуйте, капитан Шепард. Ваш адрес дала мне Лиара Цони. Я работал уборщиком в башнях Дантиус. Вы помогли мне выбраться оттуда. Цони говорит, вы еще нашли там Тейна. Он убрал наемников из затмения, которые пытались нас подстрелить. Хочу узнать, не могли бы вы передать ему мою благодарность? Он так двигался. Первый враг был мертв, прежде чем они вообще поняли, что происходит. Потом он свернул шею второму, потом застрелил третьего. И на все про все от силы несколько секунд. Невероятно. Он постоянно двигался, словно в танце. И в каждом его движении было столько силы и грации. С тех пор, как я увидел его, моя жизнь изменилась. Во мне пробудилось что-то, чего я до сих пор не осознаю полностью. Я не знаю, что буду делать дальше, но знаю точно. Соларианская жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на подметание полов. Особенно, когда вокруг так много возможностей. Я хочу найти себе занятие, благодаря которому стану таким, как он. Обрету такую же красоту и эстетическое совершенство движений. А еще я куплю себе хорошую одежду. Так вот, если бы вы могли передать ему мое сообщение или те его части, которые сочтете нужным, я был бы вам очень признателен. Искренне ваш, Джейрд. Так, сейчас мы их покормим. Видите? Офигеть. У нас уже прям дофига набралось. Еще осталось сколько? Одно место, два места осталось. Правильно я понимаю? Ноги. Усиливает щит на 8%. Увеличит запас боеприпасов на 5. Применить. А то кто будет подметать, если все станут киллерами, то галактика утонет в мусоре. Да, однозначно. Каждая работа хороша вообще-то. Самара. Пошли поговорим с ней. Я думаю, сейчас вообще каждому я, наверное, тут зайду. Опа, это она тут? Офигеть, прикол у нее тут, конечно. What's this area of the ship? This is one of the ship's observation decks. They provide a sweeping outside view for off-duty personnel. This room is a structural weakness. Any transparent material is weaker than our armor. The elusive man predicted you would object. In combat, the observation rooms are sealed and depressurized. Sheets of ablative armor are extended to cover the windows. Shepard. What are your impressions of Miranda and Jacob? Jacob is an earnest young man. Events will either forge him into a great man or utterly destroy him. Miranda is undoubtedly a hard woman. I respect her strength and determination. She carries many burdens and doesn't share them with others, as it should be.
How do you think our mission is going? Building our forces is a good strategy. However, the time to strike is coming soon. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Shall I tell you what is required? Show me what it would take. Увеличить топливные баки. Вместимость топливных ячеек увеличится на 50%. Двигатель дополнен новым маневренным модулем Гелиос. Исследовать. Еще улучшение. Shepard. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I have done what I can to increase our exploration capabilities. Anything Это что за beyond камера? is up to you. Прикольный ракурс. How are you? I've spent much of the last 400 years on my own. It is nice to have a colleague to chat with. I may be rusty at it, however. If you are patient, I would love to talk. How much do you know about our mission? I know that I've sworn an oath to follow you, and that you seek to destroy the Collectors. That is enough for me. You don't want to know why the Collectors need to be fought? When you live by a code that compels you to harsh action, you learn the dangers of curiosity. If I must kill a man because he has done wrong, do I really wish to know that he is a devoted father? I'd like to hear more about the criminal you were chasing on Nos Astra. I hope you will understand if I wish to avoid this topic. It is deeply tied to my code and beliefs. You might say it is personal. I need to know if this will impact the mission. It will not. What do you think of Cerberus? I've heard rumors, but learned long ago to form my own impressions. There is too much room for interpretation in the opinions of others. Why were you willing to work for Cerberus when you didn't have first-hand knowledge? I work for you, Shepard. Our methods may be different, but our goals are not. I should get back to work. It has been my pleasure, Commander. There you are. Do you need something? You mind if I ask you a few questions? Not at all. We need to have the best equipment possible. I've already upgraded the Normandy's exploration probes. I have no additional suggestions. There's something else I'd like Ask. to talk. Have a few minutes to talk? Certainly. If you don't mind my saying, you don't really seem like an assassin. You've spent too much time fighting thugs who think custom-painted armor makes them professionals. The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were training me. I was not to be used and thrown away. I was an investment. You were a child, not an investment. I've given you the wrong idea. They valued me, yes, as a resource, but also as a person. They regretted their need for me. The Hanar? Excessively polite, worship the Protheans? They don't seem the type who'd train assassins. Every species trains assassins. The Hanar are only unusual in that they need other species to do the killing for them. They have a strong grip and natural toxins, but have you ever seen one move quickly outside of water? Or fire a gun? Why did your parents agree to this? The agreement was made under the Compact. It was an honor for our family. The Compact? We live on the Hanar homeworld because they rescued us. Some of us from extinction. We owe them our lives. That is the Compact. What exactly are the terms of the Compact? There are many things the Hanar can't do, even with mechanical aid. They ask Drell to assist them. This can't be legal. They made your whole race into slaves. Don't insult me, Shepard.
Anyone can refuse to serve. Few do. We owe our existence to the Hanar. We are proud to repay the debt. The way you describe it, the Hanar sound like weaklings. Out here, they are. But if you could see them in the encompassing, the oceans of Kaje, you would see them differently. A stream of silver in the dark, looping, diving. So fast the eye can't follow. Laughter like the squeals of a child vibrates the water. They fly over the black of the seabed like birds, plumed with the light of heaven. Why was your race going extinct? Overpopulation. That must sound trite to you. Humans developed mass effect drive before the problem became acute. Our homeworld, Rakana, had few resources. We hadn't even developed fusion power when the soil began to fail from overuse and pollution. The Hanar found us a century ago. They sent hundreds of ships, evacuated thousands of us. Billions more had to be left behind. What's the state of Rakana now? Do you read your philosophers? A man named Thomas Hobbes. When all the world is overcharged with inhabitants, then the last remedy of all is war, which provideth for every man by victory or death. As Rakana died around them, my people slaughtered each other for mouthfuls of water, crumbs of food. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes. I paid no attention to what my body was asked to do, but then... laser dot trembles on the skull. One finger twitch, he dies. Then the smell of spice on the spring wind. Sunset-colored eyes defiant in the scope. The laser dances away. My apologies. Drells slip into memory so easily. Да, согласен. Жуть. Постоянно вот так вот флешбэчить жестко. Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Офигеть, блин. Прикольный такой. Не, компаньоны тут вот во второй части вообще все, в принципе, сами по себе интересные персонажи. Вот это тут прям невероятно круто, я бы сказал. Тут мы были, сори. Эти все сидят сюда, что-то. Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. How can I help you, Commander? Do you have everything you need? Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. I won't take any more of your time. Back to work. Grunt seems very agitated. You may want to check in on him. Jack's tattoos are beautiful. As colorful as her past, I'm sure. I have concerns with her temper, though. Да, сейчас к Лиаре поедем. You have worries about Jack? I know she'll be solid under fire, but her attitude suggests deep personal issues. She pushes people away, yet approaches sex casually. I don't think she understands her own motivations. I wouldn't be surprised if she makes advances on you. If you want her respect, think twice. Что нахуй? I'll do my best not to piss her off. Please warn me if you fail. I want a chance to hide. Anyway, what's up? Is there anything I should know? Grunt seems very anxious, pacing down in the cargo hold. You might want to check in on him. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Сейчас я еще к Джокеру подойду. И вернемся тогда на планету.
Hey, Commander. It's, pretty crazy the people you can run into out here, huh? I mean, it was probably a setup or something, but it was still good to see Ash. Operations Chief Williams, wasn't it? She moved on. I can't blame her. She was frontline with you blowing up half the Citadel, and I'm the one who gets roped back into saving the galaxy? What, did somebody switch our files? You're the force that pulls it all together, Joker. Yeah, it sucks, I'll give you that. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda, and expect to survive the reprisal. Zaid is like you, but takes checks. As long as it's not my money. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Ого, мы улетели, конечно. Так, что тут у нас? Давай до конца. Ну как до конца? Да, закупаем вот эту всю штуку. Полезненькую для нас. И возвращаемся на Иллиум. Блин, одно место. То есть, получается, Эшли теперь мы ее не взяли. И тут вообще даже ничего не подсвечивается. Либо я ошибаюсь. Так, давай Миранду возьмем. Внешний вид. Жесть, тупо из Deus Ex, блин, сбежал чел. Информация обычная. То есть им лояльность тоже можно будет потом поднять или что? Ну, наверное, по идее, да. А у Касуми лояльность поднята, поэтому над ней такой под ней кружочек или что? М-м-м. 4. Так, дезинтегрирующие патроны беру, которыми я очень удачно пользуюсь постоянно, да? Крупнокалиберные дезинтегрирующие патроны. Электромагнитные свойства патронов заставляют врагов-синтетиков взрываться после гибели. Дезинтегрирующие патроны для отряда. Члены отряда также получают дезинтегрирующий патрон, позволяющий наносить дополнительный урон синтетикам. Давай вот это возьмем. Длительность эффекта длится до тех пор, пока на цель не будет наложен другой эффект. Урон, наносимый щитами синтетиками, на 60% превышает базовый урон от оружия. А про взрыв ничего не говорит, сколько он будет наносить. Ну ладно, пофиг. Гарус. Перегрузка. Ну давай возьмем перегрузку. Миранда 4 у нее. Давай деформацию улучшим ей. Excuse me, my sources indicate you were in a warehouse recently. Did you by any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thax? It looked suspicious, so I passed it on. I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. What happens to the shipping agent who was cheating Thax? That depends on how sincere her apology is, and how willing she is to correct a mistake. Do you want help finding the person who cheated Thax? Thank you, but that won't be necessary. Mr. Thax will be making a series of polite calls. Hopefully a confrontation will not be required. It was my pleasure. Have a pleasant day. I have a message for Miss Lawson. Lantea has reserved a room at Eternity and will be waiting. Thank you, Edie. Bad luck on the stock market. Debt piling up. Текс. Блин, я чуть никак не могу вспомнить, что за текс. No, you don't understand.
Блин, знаешь, что еще забыл совсем? Я забыл зайти и купить. Сори, сейчас сгоняем сначала. Да, вообще такой удивительно. Ощущение, что не Кроган к тебе подошел, я не знаю, там какой-нибудь соларианец. Аж было приятно с ним общаться. Стоит признать. Sometimes you say these things, and I don't know. Maybe it's because you had a battalion. You're sure gateway weapons and armor are good enough for Eclipse? Жесткое укрепление кожи. Урон пистолета-пулемета берем. Да. Урон штурмовой винтовки, накладки усилители. Ну и давай вот это возьмем на всякий случай. Соларианцу дай инфу на дискете. Так, ну и все, хорош. Yeah, I've got a friend in Eclipse. She told me what I needed to get. Good. I'm pretty good at bypassing firewalls. Кстати говоря, перед Лиарой мне стоит сходить в бар к той Азаре. Шала, кстати. А что она там? Что-то она хотела. Она с... Да. Все правильно. Угу. Император Дара, все уже. Hey, we're friends. I have never called you that. No, but you're thinking about it. You think it was easy growing up Да, я pure понял. blood? Сейчас я к нему подбегу и вернусь. А вот там у нас ничего нет? What is it? I'm in the middle of an important call. I overheard you talking. Is this the data you're looking for? The Kurosa Generational Archive. You found it. Thank you. My whole family has been worried. That data is irreplaceable. I didn't think I'd get it back from Nasana's corporate building. Why is this data so important anyway? It's a genetic history for the entire Kurosa family. It's used for high-level reproductive negotiations. It would be like a human pedigree, I suppose. Without it, you're bargaining from a greatly weakened position. Losing this would have hurt my family for generations, maybe even destroyed it. If this data is so important, why didn't you have backups? We did. A rival family introduced a computer virus and our techs were sloppy. The virus destroyed all our data. I just spent a fortune getting the data recovered and reconstructed when Nasana went crazy. We live in a world of infinite data redundancy. To lose something so important because of one crazy Asari? There's your data. I hope it helps your family. You have no idea, human. I don't know who you are or how you got it, but thank you. Here, for your trouble. Blessings be upon you. You've certainly blessed us. Так, тут Тана. Excuse me. You know where I can find Serena? She's not here anymore. Oh, you're the one she was helping out. She took a job off-world. Didn't say where. She gave me something for you. Looks like a message. She didn't say anything else? She just gave me that and left. Not even a goodbye. Hey, Shepard. I was on my way to a new life when the new burst arrived. The bitch is dead. I assume that means your friend is alive and he finished his job. Tell him if I ever see him, I'll buy him a drink. А почему можно удалить? Прикол. Блин, зачем? Даже не услышав. Так, давай нажмем сохранить. В бар, я не знаю, стоит ли вот тут еще что-то покупать. Мод для похода, сила биотического удара. But you're certain the neural stimulators are compatible with both my suit and Asari physiology?
Я думаю, не буду пока что ничего покупать. Сохраню немного денежек. Давай-ка этой зайдем. Куда-нибудь поболтаем. You said Synthetic Insights would buy me. You said it was an easy sale. I assumed they would want an AI tech. Hello, can I help you with something? I need you to let that slave go. Now. We prefer the term indentured servant. And I know that Batarian slavers have made humans understandably prejudiced against slavery. Before you do anything hasty, know that this Quarian signed the agreement voluntarily, and her servitude contract is completely legal on Ilium. If you actually want to help the Quarian, convince the Synthetic Insights representative to purchase her contract. Why did this Quarian sign herself into slavery? I tried to play the stock market. I'm good with numbers, and I thought I had a way to make unlimited money. I lost everything. Да. Then I got a credit line and lost that. Я просто в шоке, что... Get the picture. As part of our agreement, I paid off her debts. 5 years from now, she'll have a fresh start and excellent work references. Sounds great. Unless you lose her paperwork or come up with a reason to hold her longer. All contracts are monitored by Ilium law enforcement. In a case such as you described, the burden of proof would be on me. No system is perfect, but safeguards are set up to protect all parties. If slavery is legal, then why are you trying to sell the quarry? I don't keep service contracts myself. I'm a contract broker. I assumed Synthetic Insights would jump at the chance for a skilled AI tech, but they won't even make me an offer. Why not just keep her? You said she had technical skills. Quarian's strict health requirements and diets make them expensive to house and feed. I run at a minor profit at best. I don't have the money for constant suit repairs and clean room facilities. So, what happens if Synthetic Insights won't take me? A solution always presents itself. I will take care of you. So slavery is legal on Ilium? Indentured servitude lasts a set amount of time or until agreed upon conditions are met. Ilium must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options I can use. А я вроде сейчас не волнуюсь. Legally assign her. I'm also legally responsible for her behavior and health. Или там время тикает. Absolutely forbidden. Так, изучить все. А если я куплю ее? If I bought her myself, I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with 3 problems. First, her technical skill merits a contract of several 100,000 credits. Спасибо There's большое. also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she remain on Ilium. I don't want them to take me off to a mine somewhere. Что я постараюсь помочь? I'll talk to the Synthetic Insights rep and see what I can do. Really? Thank you. I'd appreciate that. Очень странный мув от Джона, конечно. Ms. Lawson, I'm glad you've made it. We've had a complication. What happened? Is Ariana all right? She's fine, but you listed a man named Niket as your trusted source. He contacted me, warning that your father has sent Eclipse mercenaries to make a sweep. He suggested that the Mercs might be watching for you personally. He's offered to escort Oriana's family to the terminal instead. You didn't mention anything about Niket. He's a friend. He and I go back a long way. Do you want to bring in any of your other Ilium contacts, Ms. Lawson? No. You and Niket are the only 2 I trust on this. What information do you have about the mercenaries? I've confirmed that they're Eclipse, and that they're working for an organization Ms. Lawson warned us about. I could try to alert the authorities, but so far they've done nothing illegal. You made the right decision. We'll handle this ourselves. It's your sister, Miranda. What do you want to do? Lantea, we'll follow Niket's suggestion. Shepard and I will take the car and draw their attention. Have Niket escort the family to the shuttle. Give him full access to the family's itinerary, just to be safe. Understood, Ms. Lawson. Блядь, серьезно? Get shot down by Eclipse while your sister gets to safety? Eclipse will be under orders to keep my sister alive. They won't risk anything that could kill us. Сука. I doubt Eclipse will send all their people just to stop you. Спокуха. You want to give Niket any backup?
Niket can take care of himself. Besides, any armed backup just draws attention to him. Погоди немного, мы можем сказать. I'd like to take care of some things before we go. We can't wait too long. Eclipse will be tightening their net around the transport dock. I'll do what I can to buy you some time. Let me know when you're ready. Бля. Are you okay? You seem touchy. It's not biotic neural itching, is it? I've tried everything. All right. Let's do it. Oui. Oh, of course, I just need to make a call. I should, check the warranty first. Shepard, it's good to see you again. Thank you for getting me that system data. Here, it's not much, but hopefully it will help you on your mission. Do you remember the Shadow Broker? With the data you got me, I may be able to find information caches from his agents. I've got a lot on my plate. Remind me who the Shadow Broker is? He's the most powerful and dangerous information broker in the galaxy. No one knows who he is. Given his resources, there's speculation he may actually be a group operating under one name. Are you on the run from the Shadow Broker? I can help you. Actually, it would be more accurate to say that the Shadow Broker is on the run from me. We crossed paths not long after you died. Since then, I've been working to take him down. With this data, I'm a step closer. Huh. You can't come with me because you're after the Shadow Broker? What if I help you find him? I'm sorry, Shepard. The galaxy doesn't work that way. I need to find leads, trace information. I need to work. I can't do that on the Normandy. I wish I could. I've never seen you ready to execute someone in cold blood. What did the Shadow Broker do to you? I was on a job with a friend. The Shadow Broker's people caught us. My friend didn't escape. I don't know if he's dead or being interrogated. But I need to find him. I owe him my life. And I need to make the Shadow Broker pay for what he did. Удачи с твоим планом. Let me know if there's anything else I can do. Thanks, Shepard. I will. Now, is there anything else I can help you with? How's your own work going? The data you gave me was extremely helpful. It gave me a target. The Shadow Broker has several contacts here on Ilium. The most powerful is someone called the Observer. Taking down the Observer will put me closer to the Shadow Broker. I could use your help. Tell me what I can do to help. Your data pointed me at logs kept by Shadow Broker agents. The logs were deleted, but it may be possible to reconstruct some of it. The Shadow Broker is cautious. His agents are referred to only by their title and race. My inquiries have narrowed the Observer down to one of 5 operatives. A Turian, a Solarian, a Krogan, a Batarian, and a Vorcha. If you can refine the list, I'll know where to strike. Do you have any specifics on these agents? I'm afraid not. Nyxeris was lucky to get as much as she did. I was happy to help, ma'am. The data is our only hope of determining which one is the Observer. And if we wait too long, they'll all disappear. Let me go talk to these people. I'll get the name you need. This is a delicate operation, Shepard. If you shake down one agent, the others will go to ground, and my chance will be lost. Liara is right. We need to get enough evidence to strike, and we need it soon. I'm more than capable of handling the violence, Shepard. I need your help gathering the data. I'll reconstruct the data and tell you what I find. Thank you, Shepard. When you find something, call me on the radio channel we used in the old days. I can't risk handling this in person. I'll talk to you later, Liara. Да.
Грюнт обряд посещать, поговорить с Грюнтом. Иллиуме, Лиара, наблюдатель. Найти фрагменты данных. Найди фрагмент данных, взломав. Что? А, еще? Иллиуме добровольное рабство, Иллиуме медицинское исследование. Найти представитель Барьера Frontiers. Уберите ее. Убедите ее отказаться от проведения исследования. Добровольное рабство. Поговорите с представителем Си о том, чтобы выкупить контракт кореянки. Блин, да он там сотни тысяч сказал. Значит, очуметь нафиг можно. Начало координат. Взломать терминал. Окей. Окей. Давай. Так. Офигеть, конечно, было близко. Данные 5. Торговец Ворка не стал поддерживать дальнейших контактов с соларианцем. Теперь от соларианца больше вреда, чем пользы. Наблюдатель рекомендует устранить его возможность за лишней приязни. Что значит связаться с Лиарой? Это интересное задание смекалка. Не спешит с отчетом. То есть связаться с Лиарой — это уже финал, да? Мы должны просто, судя по вот этим вот 25. выводам, решить, кто из них. Так, ну давай попробуем. Ну, выглядит пока что супер интересно, действительно, задание. Так, потом у нас такое. Всего 5 фрагментов. Желательно связываться с Лиарой после того, как взломаешь C5. Ну я понял, да. А, вот. Данный 1. Торговец пытался убить батарианина. Утверждает, что хотел сделать это из-за ненависти к работорговцам, но, скорее всего, дело в деньгах. Смотрим. Ну, конечно, сейчас мы тогда все 5 взломаем. Я не знаю, есть ли шанс там что-нибудь. Так. Вот еще есть. Давай сохранюсь. Данные 4. Турианец сработал с торговцем, наблюдатель отменил заказ на его убийство, принимая во внимание сложность выхода цен торговца другими способами. Окей. Блин, такие прикольные, кстати. Задание-то. Начало координат? Да, вот. Блять, не то. Пиздок.
Я понял. Данные 3. Туэнни задает слишком много вопросов, наблюдатель рекомендует убить его и свалить все на наемного убийцу или знакомого соларианца. Короче, нам нужно выяснить из всех вот этих вот выдержек, кто является наблюдателем. Правильно я понимаю? I need a 100% safety guarantee of anything going on in my suit. Do you have anything flashier? I want something that says... Ну, я так понимаю, последние остались где-то все равно тут. Вряд ли они будут где-то еще. Это я взламывал. А что это где-то? Вряд ли. Окей, погнали туда, в сторону бара, я думаю, сейчас пробегусь. Best you have, I'll make do. But you're certain the neural stimulators are compatible with both my suit and this first NR Spectre would play by the rules. Что-то как будто бы тут вряд ли. А, нет, нет. Ой, представитель Synthetic Insights. Ну что, пока мы рядом, поговорю, наверное, с ней. Вам не нужен курянец? How would you like to get your hands on an expert Quarian AI program? If you'd like to submit a resume, Wait. Is this that slave? Synthetic Insights has no interest in purchasing slave labor. We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices the Council disapproves of. To be frank, we're hardly hiring anyone. The Geth attack on the Citadel didn't engender much love for artificial intelligence. It sounds like Synthetic Insights is worried about its reputation. Hiring this Quarian would help. Buying a slave helps our reputation. How exactly do you figure? Purchase the contract, minus the fee for early emancipation, then free the Quarian and garnish wages for reimbursement. Interesting. We look good for hiring a Quarian, and we can say that we freed slaves out of the goodness of our hearts. All right, I'll run up a contract. Ну, в принципе, конечно, типа, да. But we could use the good publicity. This Quarian had better be good, though. Значит, все можно, типа, тоже извернуть в медиа как что-то положительное. Так, что поговорить теперь с ними? Synthetic Insights just sent over the contract. I cannot thank you enough. I'm happy to help. Here, for your trouble. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. Thank you. I'll stay out of trouble this time. Вот, еще один стоит. Отлично. Так, сохранился и погнали. Угу. Так, а где? Фух, ну что ж, данный один. Ладно,
Торговец пытался убить батарианина. Утверждает, что хотел сделать это из ненависти к работорговцам. Но, скорее всего, дело в деньгах. Контрабандист и наемный убийца отказались сотрудничать с Ворка по причине недоверия. То есть Ворка не контрабандист и не наемный убийца. При этом у нас есть еще торговец и работорговец. И один из них наблюдатель. То есть 5 позиций. Наблюдатель, торговец, работорговец, контрабандист и наемный убийца. Ворка не контрабандист, не наемный убийца. Отказались сотрудничать с Воркой по причине недоверия. Странно, что у таких типов вдруг появляются моральные принципы. Турианец задает слишком много вопросов, наблюдатель рекомендует убить его и свалить все на наемного убийцу или знакомого соларианца. То есть наблюдатель не турианец и не наемный убийца и не соларианец. Турианец сработался с торговцем. Наблюдатель отменила заказ. Отменила заказ на его убийство, принимая во внимание сложность выхода на торговца другими способами. Торговец Ворка, ага, не стал поддерживать дальнейших контрактов с соларианцем. Теперь от соларианца больше вреда, чем пользы. Наблюдатель рекомендует устранить его, возможно, из-за личной причины. То есть Кроган? Что? Что это, блядь? Торговец Ворка. Смотри. Дальнейших контрактов с соларианцем. Контрабандисты наемные отказались сотрудничать с Ворка. То есть контрабандисты и наемные убийцы отказались сотрудничать с торговцем. Теперь от соларианца больше вреда, чем пользы. Наблюдатель рекомендует устранить его, возможно, из-за личной неприязни. Ебануться, пиздос. Сорян за мой французский, блин. Так, давай попробуем еще разок. Торговец пытался убить батарианина. То есть Ворка пытался убить батарианина. Утверждает, что хотел сделать это из ненависти к работорговцам. Батарианин работорговец. Но, скорее всего, дело в деньгах. То есть мы знаем, кто Ворка торговец, батарианин это работорговец. Контрабандист и наемные убийцы отказались сотрудничать с Ворка по причине недоверия. Странно, что у таких типов моральные принципы. Турианец задает слишком много вопросов. Наблюдатель рекомендует убить его и свалить все на наемного убийцу. Или знакомого соларианца. Турианец работал с торговцем. Наблюдатель отменила заказ. Его убийство, принимая во внимание сложность выхода на торговца другими способами. Не стал поддерживать дальнейших контактов с соларианцем. Теперь от соларианца больше вреда, чем пользы. Наблюдатель рекомендует устранить его, возможно, из-за личной неприязни.
То есть получается, что турианец это наемный убийца. Так, ну я сохранился же. Можно попробовать связаться. Убить соларианца, убить ворка, убить турианца, батарианца, убить Крогана. Ну, в теории это Кроган получается. Мы не слышали его. Во-первых, наблюдатель, он не, ну, судя по всему, никак не взаимодействовал союзно с другими. Судя из обрывков, турианец, батарианец, ворка и соларианец взаимодействовали хоть как-то, хоть у них там и были какие-то типа проблемы возникали, вот. А Кроган единственный, кто был вне всего этого. Но вполне возможно, что Кроган это просто типа, блин, никто. Но с другой стороны, а наблюдатель может быть, например, тем же... Нет, он не может быть. Я подумал, что он может быть, например, тем же... Кем, блин? Работорговцем? Нет. Не годится ни один. Давай я сейчас пока что выберу. Блин, жаль, что я не могу вернуться и прочитать их опять. Ладно, я, наверное, выберу Крогана. Ну ладно, давай вернемся. Что есть, то есть. Да уж. Ну да, согласен. Блин, что-то я как-то херово прочитал. Отстой. Shepard, it's good to see you again. I took down the target. If he was the observer, he had no data on him. Блять. The others have gone to ground. Damn it, I was so close. I'm sorry. I don't mean to seem ungrateful. Блин, ну чё, сейфскамить? And see them escape again. I thought I had the right target. There's nothing to be sorry about. You were helping a friend. The Shadow Broker deals in secrets. This isn't the first time I've come up empty after finding a promising lead. But he can't hide forever. And when I find the Shadow Broker, I hit him with a biotic field so strong that what's left of his body will fit into a coffee cup. Так. Is there anything else you need from me? No. You've done enough. If I find anything useful, I'll let you know. For now, I need to do what I know. Is there anything else I can help you with? How's your own work going? I'm still waiting.
Still, losing the observer was a step backward. But someday, and I'll be there. I'll talk to you later, Liara. Блин, мне не хотелось бы ее потерять. So, what can I do for you? I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus Блин, gave me data on зря я where to это find him. сделал. Absolutely. Сори, все, не надо, обожди, стоп. Так, спасибо, что рассказала. Все, пока. Давай загрузить. Да. Да, конечно. Да, конечно. Так, ладно. Можем еще раз прочитать. Торговец пытался убить батареянина. Стоп, торговец пытался убить батареянина. А торговец может же быть... Может быть, он раба-торговец. Пытался убить батареянина. Утверждает, что хотел сделать это из ненависти к работорговцу. Нет, блядь. Ну, скорее всего, дело в деньгах, смотрим. Нет. Что-то я как-то слишком дохуя думаю об этом. Зацикливаюсь на каких-то... Так, контрабандисты, наемные убийцы отказались сотрудничать с воркой по причине недоверия. С другой стороны, я вот думаю, какой нахер Кроган? Он же, блядь, вот именно, что он даже не упоминается. Ну, с другой стороны, если Кроган не упоминается, то вполне тоже логично, как бы, что он мог быть просто скрыт под наблюдателем. Блять, батареянин, что ли? Торговец пытался убить батареянина. Блин, вот это жопа, конечно. Я надеюсь, что тут все с переводом хорошо. Смотрим. Что, блядь, смотрим? Смотрите. Зачем многоточие так ставить?
Блин, соларианец, что ли? Блять, я такой дурачок. Наемный убийца, это скорее всего как раз таки Кроган. Кто еще может? Самые распространенные наемники, конечно же, Кроганы, блин. Рекомендует убить его и свалить все на наемного убийцу или нет, стоп. Тут еще отменила, типа. Еще прикол в том, что отменила почему-то тут где-то, блин, наблюдатель рекомендует. Ну она рекомендует, отменила. Ну, единственное сейчас у меня, что какой вариант. Может быть, не годится ни один соларианец, вор, который реально убить Крогана. Блин, я, короче, хрен знает. Ладно, пусть будет ни один не годится. Что там? Крогану просто не повезло. Погоди, сейчас. Опа. Стоп. Что тут? 5 мужиков, наблюдателя на скам. А то вдруг еще и грохнут. Так это было. Хороший. Вдруг самый приятный Кроган, который встречали, да. Хороший башка от магазина. Ответ уже в комнатах жестко намекнул. Он не заметил. Прочти 4-ю подсказку. А в 4-й подсказке что было? Ты замечаешь серинг в мусоре, я бревна глазом заметил, прочитай. Что самые распространенные наемники Шепарды. 4-я подсказка, перевод верный. Окей. Ну да, ну все получается, что там не было. Только я не помню, что в 4-й было. Ну это, наверное, как раз таки там, где женского рода глагол был. Я думал, Кроганих какая-нибудь. Так, ну получается, надо ее спасать. А ее уже нету. Shepard, it's good to see you again. Nixera's had some interesting data hidden away. Thank you, Shepard. I wouldn't have caught her without you. I'm one step closer to the Shadow Broker thanks to you. Here. Nixeris was very well compensated. You need it more than I do. То есть они уже подрались? Как прошел бой? Did you have any trouble with Nixeris? She was very talented. I imagine that had she been ordered to assassinate me, I'd never seen her coming. But her barriers needed practice. Practice I'm afraid she won't be getting. What's the next step in your hunt? Now I gather information, peel away layers of lies, and shine light into the shadows. And when I find the Shadow Broker, I hit him with a biotic field so strong that what's left of his body will fit into a coffee cup. Is there anything else you need from me? No. You've done enough. If I find anything useful, I'll let you know. For now, I need to do what I do. Now, is there anything else I can help you with? How's your own work going? I'm still waiting. Still hunting. The Shadow Broker can't hide forever. Even with Nixeris dead, it could be years before I track the Shadow Broker down. But someday he'll slip up. And I'll be there. I'll talk to you later, Liara. Так, ну получается у меня сейчас, блин, отлично. Хорошо, хоть со второго раза получилось нормально.
Так. Что я хотел спросить? Стартовать ли мне вот это вот? Найдем серого посредника, типа. Или же сейчас ехать с Мирандой? Или уже можно стартовать это? Это DLC. Окей. Не, ну в принципе-то мы его тоже можем стартануть, а потом просто выполнить. I'll talk to you later, Liara. Так, давай я сохранюсь просто. Shepard, so, what can I do for you? I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. So you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. You kept me out of the Collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. You don't know what that means to me, Shepard. I didn't know who you'd be when you came back. If you'd feel. They brought you back. And now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years. I hadn't even dreamed. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end, he sacrificed himself for me. I owe him. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Ладно, давай так подойдем. Более подробная информация недоступна. Что? Понял. Bad luck on the stock market. Debt piling up. Perhaps you need to explore other options. Логово серого посредника. Сервер предоставил вам информацию о недавних сделках серого посредника. В ней могут оказаться сведения, которые нужны Лиаре Ционе, чтобы выяснить его местоположение. Взять такси до квартиры Лиары. Блин, ну это я, наверное, попозже все-таки буду выполнять тогда уже. Может быть, лучше мы потом вернемся. Сейчас мы тогда... Офигеть, я думал, сегодня улечу отсюда. Но похоже, что нет.
Еще мне, кстати, нужно будет найти какого-то представителя. Так, вперед, ладно. Thank you, Shepard. I appreciate this. I hadn't planned on Eclipse, but they never planned on you. Миранда. Я еще кого-то могу взять. Давай Джейкоба возьмем. Восемь. Агент Цербер. Ветеран Цербера. Умение выжить даже в самой безнадежной ситуации, увеличивает здоровье Джейкоба. Специалист. Навыки Джейкоба по уничтожению противника позволяют увеличить урон, наносимый его оружием. Давай специалиста возьму. Притяжение. Давай притяжением. Ятаган. Damn it! Eclipse mercenary gunships. They'll be dropping troops in the cargo areas. Put us down in that cover behind them. Let's hope they really do want to take us alive. Офигеть, по обычному такси стреляют. Оно что, бронированное? Представитель мне нужно искать, он рядом стоит? Окей, посмотрим. Kidnapped? This doesn't involve you. I suggest you take your men and go. Think you've got it all lined up, huh? Captain Inyala's already moving in on the kid. She knows about Niket. He won't be helping you. What do you mean Niket won't be helping us? Nothing you need to worry about. Nobody's gonna get killed unless you do something stupid. You walk away now, the girl goes back to her father, and everybody's happy. Everybody but my sister. And me. Should we be talking to Captain Inyala about this? You don't want to talk to the captain. She's not as polite as I am. She's the best commando I've ever seen. I've seen her tear people in half with her biotics. And she's getting paid a lot to stop you. She gets in my way, she'll never have a chance to spend it. Wait, Miranda, you said she was your twin sister. That what she told you? No, this crazy bitch kidnapped our boss's baby daughter. He's been looking for her for more than a decade. It's complicated, Shepard. We share the same DNA, just not the same birthday. You took a baby from the richest guy in the galaxy, lady. I don't know what your damage is, but you're not getting away with it. Нам нужно об этом поговорить. Я с Мирандой. Что значит я с Мирандой? This is more complex than I thought. Maybe if we talk about this. We're wasting time. They're just trying to delay us. Captain Inyala ordered us to give you one chance to walk away. This whole time we've been talking, my men have been lining up shots. When I say the word, we unleash hell on your squad. Okay. So I suggest you walk away nicely, unless you want things to get ugly. Works for me. They're not backing down. Tell Captain Inyala to send backup. Sending out a drone!
почему по ним не проходит пули? Блин, надо быть... Ай. Hostile drone! Так, вроде бы ничего нет. Come on, we need to get to Niket. Патронов нет вообще. А что лежит тут? Hang on, I've got one of their radios. I'll patch us in, see if I can get an idea of what we're up against. Shepard, I think I owe you an explanation. Oriana is my twin, genetically. But my father grew her when I was a teenager. She was meant to replace me. I couldn't let my father do to her what he did to me. So I rescued her. She's almost a woman now. Why didn't you tell me that we were saving a kid? She's not a child. She'll be 19 this year. But, well, it didn't seem relevant at the time, I suppose. There are people who'd use her against me. I'm very protective when it comes to Oriana. I'm sorry I didn't trust you sooner. You deserved to know. I can understand choosing to go your own way, but you stole a young child from her father. If you knew my father, you would understand. I wasn't the first one he made. I was only the first one he kept. I was brought up with no friends, pushed to meet impossible demands. Почему сразу нельзя все рассказывать нормально? I don't know what I was. Oriana has had a normal life. I made the right decision. If Eclipse knows where Oriana is, they'll be moving in on her soon. We need to hurry. Agreed. I'm a bit worried by what the Merc said. If they've got to Niket somehow, this is going to be harder than I'd planned. According to the specs I reviewed, we'll need to cut through the cargo processing yard to get to Oriana. Can you tell me anything about the cargo processing yard?
We'll be moving through conveyor systems. There'll be a lot of movement. Finding targets won't be easy. We'll need to stay sharp. And these cargo transports carry hazardous materials. So watch what you shoot at. I hope your friend can be trusted. Absolutely. Niket is one of my oldest friends. I guess you could say he was my only real friend. He's the only person I didn't cut ties with when I left my father. Is there a chance your father could be using Niket to get to you? I'm sure he's tried, but Niket's one of the few people who understands what my father is really like. I trusted him with my life when I ran from my father, Shepard. He won't betray me now. Let's go find Niket and Orion. Right. They're on the far side of the conveyor line. Time your shots. Так, осторожно. Блин. Ну хотя бы 1500 залутал, то неплохо. Heads up. Джим червяк ебучий. У меня пусто. Вообще пусто по патронам. Офигеть. Как такое возможно? Пистолет-пулемет, сканировать урон. В смысле жестко тупанул по поводу. Блять, а как я их буду убивать-то? Шкафчик открыть. Так. Блять, извини, пожалуйста.
вон я вижу. Что? Target has flow. Overloading their systems. Combat drone deployed. Let's see if they burn. Жесть орёт. Sending in the drone. Light him up. They're off my screen. Here we go. Very nice. Incoming. Overload deployed. Хорош. I need targeting assistance. Watch the fire. Let's travel. Fire. Наверное, затмение сканирует. Запас пенициллина. Пока. Divert everyone except my guard from the kit. I'll handle him and the kid personally. Damn it, I'm not letting her get Oriana. Что? А, сюда надо как раз таки? Я-то думал туда. Погоди, погоди, погоди. Они там будут херачиться, я тут... Ну тут... А, терминал безопасности есть. Взломать. Ой, нужно быть осторожным, да? Так, окей, давай. Угу. Угу. Так, вижу. Почли. Check your screen. Need some cover. This will put them down. Target down! Больно как.
They've seen. Combat drone, watch out. Let's kick some ass. Your shields are down. Fire at will. Give me a target. We need a medic. Что? Gravity's what Dean's mother, huh? Hostile contact. Firing now. We can cut down through the cargo line. I've got nothing. I'm sending out a drone. Grab cover. Light him up. One left. Fun. Nice work. Now finish them. Incineration ready. Watch for the drone. Get down. Light him up. Get over here. То есть, ну, хорошо. Target has closed. Check your screens. On target. Nice trick. Burn. Терминал безопасности. Ну-ка, давай. Eclipse operatives have attempted to delay you by disabling the elevators. I am overriding their lockdown. Get your shields back up. Take it. Let's try a little fire. Watch the road. Mind over matter.
Бляха-муха. Ух. Продолжить. Eclipse operatives have attempted to delay you by disabling the elevators. I am overriding their lockdown. Я еще разок. Hostile combat drone! Что? Eclipse operatives have attempted to delay you by disabling the elevators. I am overriding their lockdown. We're coming! Больно. Просто испепеляют меня. Eclipse operatives have attempted to delay you by disabling the elevators. I am overriding their lockdown. Careful, Shepard. Let's travel! Point combat drone! Mind over matter! Stun him! Combat drone, watch out. What's the status? Nice shot. Son of a bitch! Right there! The kid has reached the terminal. He'll switch the family over to our transport. But that can't be right. Maybe the captain knows we're listening in and she's feeding misinformation about Niket making a switch. Or maybe it means something else. Niket wouldn't do that. Damn it, why won't the thing go any faster? What makes you so sure that Niket wouldn't turn on you? He could have turned on me when I ran away. I'm sure my father tried to buy him off. If he didn't do it then, why would he do it now? Did Niket know that you took Oriana from your father? No, he just found out about that recently. It was too personal to involve someone else. I never really thought about it, but maybe... No, he'd have to understand why I did it. He knows what I went through. We won't know anything until we find Niket. And then I'll have a word with this captain and Yala. Listen to me. I've got authorization to change their booking. I'm sorry, sir. We're under security lockdown. Until the situation in the cargo terminal is resolved, no passengers can be rebooked. This isn't worth my time, Niket. I get paid regardless of how the girl gets there. No. I was told that I could handle this my way. We're not traumatizing the family any more than we... Miri. This should be fun.
Niket, you've sold me out. How do you want to handle this, Miranda? Why, Niket? You were my friend. You helped me get away from my father. Yes, because you wanted to leave. That was your choice. But if I'd known that you'd stolen a baby... I didn't steal her. I rescued her. From a life of wealth and happiness, you weren't saving her. You were getting back at your father. How did Miranda's father turn you? They told me you'd kidnapped your baby sister all those years ago. They said I could help get her back peacefully. No trauma to the family. I told them you'd never do that. They could go to hell. Then you finally told me what you'd done. I called them back that night. Why didn't you call me, Niket? We've been through a lot. You could have at least let me explain. I deserve to know that you'd stolen your sister, Miri. I deserve to know you were with Cerberus. But I had to hear it from your father first. How much did Miranda's father pay you? A great deal. Damn it, Niket! You were the only one I trusted from that life. He knew you felt that way. That's why he bought me. So you just took his money. Don't get holy with me, Miri. You took his money for years. I knew Eclipse was willing to get their hands dirty. But kidnapping a kid? I'm not stealing her. I'm rescuing her. Come on, Niket. Let's finish this bitch off and get out of here. Take your best shot. I was just waiting for you to finish getting dressed. Or does Cerberus really let you whore around in that outfit? Whether or not you agree with Miranda, Oriana has been with her family for years now. Her father can still give her a better life. You don't know what my father wants for her. I know that I've been poor, Miri. I didn't much care for it. He wants to take a girl away from the only family she's ever known. Doesn't that tell you what he really is? If you're working for Miranda's father, that means he knows about Oriana. We need to find a new solution. Miranda's father has no information about Oriana. I knew you had spy programs in your father's system, Miri, so I kept it private. I'm the only one who knows. Which means that you're the only loose end. This isn't how I wanted it to end, Niket. I'm going to... Miranda, wait! You don't want to do this. This has to end here, Shepard. My father will keep trying to find Oriana. Maybe Niket can help. Talk to your father. Just say you got here first. I'll tell him that you hid her. That I don't know where she is. I never want to see you again, Niket. Done. Now, if you don't mind, I have a shipment to deliver. Damn. You'll die for that, bitch! Watch out! Weakening their integrity! Here we go! Ебать. Чертов дрон. Нужно было сразу опускать эту херню сюда. Watch for the drone! This will put them down. Engaging hostiles! Mind over matter! This is what we get paid for! I will Это уже отлетело, блин. Ты как тут зашла-то? Офигеть, она обкисла как. I'll kill any
Блять. Sorry, Commando. Finish you off! Destroy them, Eclipse! Фига она жесткая, блин. Have a nice trip. Nice shot! There could be more Eclipse mercs near the shuttle. I want to make sure Oriana and her family get on safely. В медальоне хранится портрет Азари и человека-мужчины. С виду медальон недорогой, но наверняка дорог кому-то как память. Отдать медальон. Разыскать Азари, который ищет пропавший медальон, вернуть его. Кстати, это, по-моему, в Иллиуме был, да? Тоже. Если я не ошибаюсь, что-то такое. I can't believe Niket sold me out. I didn't even see it coming. Even with all your upgrades, you're human, just like the rest of us. But I let it get personal and I screwed. Why didn't you let me kill him? I could have handled that. But watching him get gunned down by that Asari bitch. You still cared for him, even if he betrayed you. You're right. And my father knew it. He used that against me. It's always been like this. My father gave me anything I ever wanted. But there was always a hook, an angle for his long-term plan. I threw away everything he ever gave me when I ran. Except Niket. Weakness on my part? You can't toss aside everything you care about just to be safe. It's okay, Shepard. My father hurt me, but he didn't break me. As much as he tried to turn me into exactly what he wanted, I'm my own person. Any other old friends your father might use against you? No, I cut ties with everyone else. Anyone I'm close to now works for Cerberus. Or you. My father's powerful, but he won't cross the elusive man. You still have Oriana. My father didn't give her to me. I rescued her, but yes, you're right. I still have something. Thank you. No sign of Eclipse. It looks like we're clear. There she is. She's safe. With her family. Come on, we should go. Так ты чё, не поговоришь с ней даже? Don't you even want to say hello? It's not about what I want, it's about what's right for her. The less she knows about me, the better. She's got a family. A life. I'll just Так иди, complicate that for поговори с her. ней. Ты чё? She doesn't need any details. But would it really be so bad for her to know she has a sister who loves her? I guess not. Go on. We'll wait here.
Так, сейчас, секундочку. Итоги задания. Сестра Миранды и ее семья успешно добрались до места изменено. Мать получила новое место работы и оклад, который позволит всей семье безбедно жить. Ариана останется под наблюдением исключительно ради ее собственной безопасности. Миранда Лоусон очень важна для Цербера, и благополучие Арианы – простейший способ обеспечить ее лояльность. Миранда сохраняет верность Церберу и доверяет капитану. Получены очки опыта. Открыто умение Миранды поднимать цель в воздух и ударять о землю, нанося большой урон. Прикольно, кстати. Миранда новое снаряжение. Урон пистолет-пулемета, запас панцелина и кредитусы. Так вот, я даже удивился на самом деле. Там не то, что и у них прическа не похожа, это еще прическа делала наживная, а вот то, что у них как бы лицо вообще другое, мне показалось. Not to mention that you're a Quarian. How could he be so insensitive? Так, давай, короче, сейчас тогда сначала я постараюсь найти. Так, журнал. Классно полетали по космосу, сегодня поизучали планеты. Просто охереть. Гарус очко за очко. Что только поговорить с Гарусом, окей. Теперь нам надо с Гарусом, говорим там. Хорошо. Иллиум, блудная дочь, найден потерянный медальон, отдать медальон. Так, а вот вспомнить бы, где она стояла. Она там стояла или... Окей, сейчас мы проверим. Она туда. Pardon me, I'm dealing with damn Ilium travel bureaucracy. Were you trying to get them to help you find this locket? Oh, Stephen, thank you. Thank you so much. My daughter was young when he died. This is the only memento she has of him. Please accept this. It's much less than I would have had to pay the bureaucrats to authorize a search. Она так рада. Очку-зачку, да. Ну, честно говоря, прически немного путают. Нужно обеих на лысо подстричь, тогда сравним. Ну да. Нужно было прямо их сейчас, когда они встречались, там болтали, сказать, побриться, поставить рядом и выяснять, что такое, почему сестры не похожи. Так, ну смотри, у нас получается журнал. Иллиум, медицинское исследование. Найдите представитель Бария Фронтирс. Бария Фронтирс. Что-то такое знакомое, как будто где-то я видел уже. Okay, look, I'll take another look at the contract. Maybe it needs to be reclassified. Forget it. Do whatever you want. Скорее всего, так она и будет подписана. Trust me, the goods coming in from the Terminus systems are great for business. I don't know. Some of them seem dangerous. What about you? Подписан будет. Want to try and make it as a commando? Why not? Every Asari has biotics. Might as well use. What about a fish? She loves the garden. We could add a pond. She doesn't need. Ну, что-то я не вижу вообще. Maybe a shirt or a card. Ilium,
It's just we're looking for weapons. Блин, может штурмовую винтовку купить? Хотя... Hey, I'm 60 years old and finally at my parents' house. And Eclipse girls never lack for For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. There's a... Please, let me know what you find out from the Barrier Frontiers representative. Still can't believe you have a Justicar in your service. Есть такое. Ладно, тогда вернемся в те залы. Наверное, все-таки тогда получается там. These are the terminus systems. Everything's dangerous and everything's for sale. Возле терминала с изумрудной картой. Or the smugglers get a monopoly. Да ладно. I don't know, that still sounds like an awful А thing чё to же она сама не legalize. подошла к All ней the тогда? dangers are right there on the package. It's legally required. Who needs labels though? So Ирине вот этот. I saw your conversation, human. You're here to complain about the medical contracts those colonists from Pharaoh's son. I suggest you leave. Your life is short enough. Do not waste what time you have bothering me. Why are you insisting on these tests? What use could they possibly be? Their use is not your concern. A legal binding contract was signed. Nothing else matters. All of you. Humans, Solarians, Turians. You come to our planet, then complain that our laws don't suit you. The galaxy would be a better place if nobody but the Asari had ever dragged themselves out of the primordial muck. Perhaps we could work out different tests. Something that will work for both sides. If the colonists were not willing to abide by the terms of the contract, they should not have signed it. The onus is not upon me to accommodate them. So you'd be this harsh in your contract terms if these were Asari colonists? If they were Asari, they'd be dealing with problems unleashed by another race. Asari like my bondmate, who died when the Geth rebelled against the Quarians. Or my daughters, who died during the Geth attack on the Citadel. One worked in the embassy, the other was a greeter for the consort. I'm not speaking in hypotheticals, human. The aliens will never be my allies. The best they can do is give me useful medical data. Why was your bondmate on the Quarian homeworld? Studying the Quarians. Not their technology, but their music. She loved all their art. Said they had old souls. I think that's where my daughters got it from. Both of them loved talking with people, exploring new cultures. They sound like wonderful people. The galaxy is lesser for their loss. Yes, it is. Do you think they'd want you to do this? I'm not I didn't... Oh... I'm sending an amended contract. No more tests, no fees. There's enough grief in this galaxy. I don't need to add to it. Тяжеловато, видимо, ей успокоить Шаолу. Did you get the star charts? Это как раз таки таким образом можно у нее скидку получить, да, на карту было бы. What do you expect? She's a pure blood. They're all like that. Там, наверное, нового ничего не появилось. You know Irinia won't even talk to the non-Asari customer. You did it. I just got the revised Thank you, Shepard. You've saved Zoo's hope again. I don't think I could have... Is it always like this? Yesterday's problems lingering in some new form. Isn't anything ever just fixed? You've got the power to make a difference, Shiala. Not everyone does. You're right. You gave us a chance by saving the colony. I can't let them down. I won't. Thank you for what you've done here, Shepard. I'll keep doing what I can. Maybe sometime when I'm not organizing the colony and you're not doing whatever you do. Как Шепард странно улыбнулся одним уголком.
Так, получается, что стал совсем зеленый, интересно, когда будет светиться, когда светиться начнет. Ну, наверное, в третьей части уже будет. Журнал. Так. Тут ничего не осталось. Получается, остается только пройти логово серого посредника. То есть нам нужно отправиться будет на такси к Лиаре. Но это уже будет, получается, завтра или когда буду играть. Ну, наверное, завтра. Вот. Так что, всем спасибо за просмотр и всем пока. Точно. Не, я думаю, что в следующий раз тогда уже сгоняем на Нормандию.